Good morning all. So let's start the class today. So far first unit full நம்ம complete பண்ணிருக்கோம். Uh, so we have seen information theory, right? Why do we want to study information theory? Information theory எதுக்கு படிக்கிறோம்? So for encoding the source, right? So we'll be having a digital source which may be a discrete memoryless source. So அது என்ன பண்றோம் நம்ம? We want to code the discrete memoryless source, right? So source encode பண்றோம். So that's why it is called a source encoding, right? Then we have seen types of source encoding methodologies. We have seen Shannon-Penna coding and the Huffman coding. So how we solved the entire first unit material I have posted in Google Classroom, right? Unit 1 material open பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா the handwritten notes plus PPT எதெல்லாம் வச்சு நம்ம நடத்தணும் அப்படிமோ. So I have posted the entire note, so including channel capacity, right? அது எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. So by today afternoon, so I will be posting an assignment for unit 1. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸோ மேபி 3 to 4 days டெட்லைன் கொடுத்துடலாம். ஸோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் தான் எல்லாமே, ரைட்டா? ஸோ ஒரு லிங்க் கொடுத்துடலாம். ஸோ ஆல் போஸ்ட் த அசைன்மெண்ட் இன் தட் லிங்க், ரைட்டா? ஸோ தட் இஸ் அப் டு யூனிட் 1. ஸோ நெக்ஸ்ட் we can move to unit 2, ரைட்? ஸோ யூனிட் 2 என்ன? யூனிட் 2 ஞாபகம் இருக்கா என்னென்ன? யூனிட் 2 ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன். குவிஸ் யாராவது எடுத்துக்கலைன்னா எடுத்துக்கோங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க ஃபாஸ்டா. ஓகே, சிலபஸ் தெரியுதா? எஸ், சிலபஸ் தெரியுதப்பா? anyone? Yes, sir. Okay, so we are going to see second unit, waveform coding and representation. So first unit la உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா so you can ask me even personally, right? So unit 2 waveform coding and representation. So we are going to see the topic. So ரெண்டு half of the unit பிரிச்சுக்கலாம். first half of the unit up to linear predictive coding வரைக்கும், right? So second half of the unit பாத்தீங்க அப்படின்னா line code, right? So என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா so we will be converting this signals into certain waveforms, right? So அந்த waveforms மாத்துவோம். So how to transmit those waveforms with less energy அப்படிங்கிறது தான் இந்த யூனிட், right? So எந்த அளவு எனர்ஜி மினிமைஸ் பண்ணி we are transmitting those waveforms which contain signals or information, right? So அந்த waveforms information கேரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எவ்வளவு எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா we are going to see in waveform coding and representation and how we can represent the waveforms in different manners, right? So அதான் the second half of the unit, unipolar, polar, bipolar, Manchester, right? So அது எல்லாமே different types of waveform schemes, right? So first half of the unit பாத்தீங்க அப்படின்னா so initially we are going to see how we are filtering the signal, then we are moving to the pulse coding modulation scheme. So DPCM பார்த்தோம் அப்படின்னா differential pulse code modulation, then delta modulation, then adaptive differential pulse code modulation, then adaptive delta modulation. So பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலுத்துலயுமே modulation and demodulation இருக்கும் with so இது digital அப்படிங்கிறதுனால so we will be using digital signal for modulation and demodulation. So அதான் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாவே பார்க்க போறோம், ரைட்டா? So first how we modulate and demodulate, second half of the unit how we represent, ரைட்டா? So அதுதான் அது. அதனால யூனிட் நேம் waveform coding and representation கொடுத்திருக்காங்க. So the slide. The first topic, prediction filtering. So
Prediction is the process of estimating the future samples of a stationary process with the help of present and past samples. Right. So we are going to design a filter. So that is called prediction filter. So so on the name இருக்கு. So it is going to predict something. Right. So என்ன predict பண்ண போகுது? Prediction is the process of estimating the future samples of a stationary process. So அந்த process உடைய future samples predict பண்ண போகுது என்ன வரப்போகுது அப்படிங்கறத with the help of present and past samples. Right. கரண்டா என்ன வந்துட்டு இருக்கு, ப்ரீவியஸா என்ன வந்துச்சு அப்படிங்கறத வச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன வரப்போகுது அப்படிங்கறத என்ன பண்ணுவோம். So it will be predicting. Right. So ஏன் அது பண்ணணும்? So என்ன வருது என்ன வரப்போகுது அப்படிங்கிறது ப்ரையரா நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா, ஸோ அது முன்னாடியே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருந்தது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே ரிசீவ் ஆன இன்ஃபர்மேஷனை மறுபடியும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரைட்டா? ஸோ இஃப் த சாம்பிள்ஸ் கண்டெயின் இன்ஃபர்மேஷன் தட் வில் பி ஆல்ரெடி சென்ட் அப்படின்னா ஸோ வி கேன் ஏபிள் டு ஃபில்டர். ரைட்டா? ஸோ அதனால தான் வில் பி யூசிங் ப்ரெடிக்ஷன் ஃபில்டர். ரைட்? ஸோ இஃப் தி சாம்பிள்ஸ் ஆர் லீனியர் காம்பினேஷன் தென் த ப்ரெடிக்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் லீனியர் ப்ரெடிக்ஷன். அதாவது என்னது, கன்சிக்யூட்டிவா நம்ம ஃபில்டர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா லீனியர்னு சொல்லுவோம். ரைட்டா? ஸோ அப்போ அதை நிறைய ஃபில்டர்ஸ் லீனியர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் அன் லீனியர் ப்ரெடிக்ஷன் ஃபில்டர். தென் தி ஃபில்டர் விச் இஸ் டிசைன் டு எஸ்டிமேட் ஃபியூச்சர் சாம்பிள் சிஸ்டம். ஸோ அதே பாயிண்ட் தான். ஸோ ப்ரெடிக்ஷன் ஃபில்டர்னா என்ன? ஸோ இஃப் த சாம்பிள்ஸ் ஆர் இன் லீனியர் மேனர் வி சே இட் அஸ் லீனியர் ப்ரெடிக்ஷன். ரைட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் த பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன் ஃபில்டர். ரைட்? ஸோ மேபி டிஎஸ்பியோட தேர்ட் யூனிட் ஆர் ஃபோர்த் யூனிட் படிக்கலாம் ஃபில்டர் டிசைன். ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா வி ஆர் கனெக்டிங் தி ஃபில்டர்ஸ் இன் அ கேஸ்கேட் மேனர். ரைட்டா? ஸோ அப்போ எக்ஸ்டென்ட்ங்கிறது என்னது? இட் இஸ் அண்ட் மெசேஜ் சிக்னல் விச் இஸ் டிலேட் பை அ டிலே எலமெண்ட். ஏதோ ஒரு டிலே யூஸ் பண்ணுறோம், டைமர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எல்ஐசியில் நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் இல்லையா, எல்ஐசி சர்க்யூட்ல வில் பி டிசைனிங் அ டைமர் டு இன்ட்ரடியூஸ் certain delays. Right? Then we will be having a impulse response. Right? So அப்ப அந்த filter எப்படி react ஆகும் அப்படிங்கிறது, so we will be having an impulse response h of h01. Right? So அப்ப filter output எப்படி இருக்கும், which will be an multiplication of my message and the impulse response. Right? So h-ங்கிறது impulse, x-ங்கிறது my message. Right? So both the sequence is getting multiplied by a multiplier. So the symbol போட்டிருக்கீங்களா, it is a product multiplier. So அந்த ரெண்டு சிக்னலையும் என்ன பண்ணுவோம், மல்டிப்ளை பண்ணும். ரைட்டா? So x of n which is gets delayed. So அந்த சிக்னலுக்கு பேர் என்னது, x of n minus 1. So again it is getting delay, x of n minus 2. So அந்த மாதிரி என்ன ஆகிட்டே இருக்கும். So it will move up to infinite. ரைட்டா? So delay element add ஆகிட்டே இருக்கும். ரைட்டா? So அப்படி டிலே ஆகிற எலமெண்ட்டும் ஒரு இம்பல்ஸ் சீக்வன்ஸ். ஸோ அந்த ஃபில்டரோட இம்பல்ஸ் சீக்வன்ஸ். ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம ஃபில்டர் தான் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், வில் பி யூசிங் நார்மல் சர்க்யூட்டாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஃபில்டரிங் மெக்கானிசத்துக்கு வில் பி யூசிங் ஆர்சி, ஆர்எல், எல்சி சர்க்யூட். ஸோ இதெல்லாம் தான் என்ன பண்ணுவோம், விச் வில் பி ஆக்ட் அஸ் எ ஃபில்டர். ரைட்டா? ஸோ ஃபார் ஹை அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வில் பி யூசிங் டிஎஸ்பி ப்ராசஸர்ஸ். ரைட்டா? ஸோ டிஎஸ்பி ப்ராசஸர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் ஃபில்டரிங் தி estimated or predicted filtered output. Right? So at each stage we will be getting some outputs. Right? So it is another x of n minus 1, h of 1. So signal which is delay and impulse response. So at each stage we will be getting same delayed message and an impulse, delayed message and an impulse. Right? So finally we will be adding entire sequence. So கீழ இருக்கிறது எல்லாமே என்னது, சம்மர். மேல இருக்கிறது எல்லாமே ப்ராடக்ட் மல்டிப்ளையர், கீழே இருக்கிறது எல்லாமே என்னது, ஆடர் ஆர் சம்மர். ஸோ ஃபைனலி வில் பி கெட்டிங் அன் என்டையர் ரெஸ்பான்ஸ் அட் தி அவுட்புட் ஆஃப் தி ஃபில்டர். ப்ரெடிக்ஷன் ஃபில்டரோட அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கும். ரைட்டா? ஸோ இந்த டிலே ஏன் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு ப்ரெடிக்ட் தி சிக்னல். ரைட்டா? ஸோ ஃபியூச்சர் சிக்னல் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் பை எஸ்டிமேட்டிங் தி ப்ரெசன்ட் அண்ட் தி பாசிட்டிவ் சாம்பிள். ரைட்டா? ஸோ தட் அந்த டிலே எடுத்துக்கும். புரியுதா என்ன சொல்றோன்னு? எஸ், anyone? கூப்பிட்டாதான் ரிப்ளை பண்ணுவீங்களா?
மதுமிதா சார் புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? புரியுதுங்க சார். ஓகே. இல்லை எனக்கு ஸ்க்ரீன் சுவிட்ச் ஓவர் ஆகுது, திடீர்னு என்னோட கனெக்ஷன் கட் ஆயிடுச்சு, ஒன் டவுட் வந்துருது. நீங்க பேசினாதான் தெரியும், ரைட்? ஓகே. ஸோ அந்த டயக்ராமோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான். ஸோ it is designed by Weiner, so it is called as Weiner filter, right? So the prediction should provide the output with minimum mean square error. So அது என்னங்கிறத பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ப்ரெடிக்ஷனோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மினிமம் மீன் ஸ்கொயர் எரர் இருக்கும். ஸோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆக்சுவல் சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஆல் த டைம் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அதான் நம்ம ஆக்சுவல் சாம்பிள்ஸ் என்னது என்னோட எக்ஸ் ஆஃப் என். ஸோ இட் இஸ் டிலேட் பை அன் எலமெண்ட் அட் ஈச் ஸ்டேஜ், ரைட்டா? ஸோ அண்ட் தி ப்ரெடிக்டட் அவுட்புட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரெடிக்ஷன் எரர், ரைட்டா? ஸோ இனிஷியலாக நம்ம என்ன கொடுத்தோம், ஃபைனலாக என்ன கிடைச்சது, ரைட்டா? ஃபைனலாக என்ன கிடைச்சது, எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என், ரைட்டா? ஸோ இனிஷியலாக என்ன கொடுத்தோம், எக்ஸ் ஆஃப் என். ஸோ ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ் தான் என்னது, ப்ரெடிக்ஷன் எரர், ரைட்டா? இன்புட்ல ஒன்று கொடுக்குறோம், அவுட்புட்ல அது ரிசீவ் ஆகணும்ல. ஸோ அது அந்த ப்ரெடிக்ஷன் எரரை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம், ரைட்டா? ஸோ த இன்புட் ஆஃப் த ப்ரெடிக்ஷன் ஃபில்டர் இஸ் எக்ஸ் ஆஃப் என் அண்ட் தி அவுட்புட் இஸ் எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என், ரைட்டா? ஸோ இன்புட் இஸ் given to the delay circuit so as to receive the fast sample, ரைட்டா? ஸோ டிலே இருக்கு fast sample ரிசீவ் பண்றதுக்கு. ஸோ அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும், we are able to predict, ரைட்டா? ஸோ each fast sample is multiplied with h naught of 1, h naught of 2, h naught of m. ஸோ the optimum filter coefficient. ஸோ ஜென்ரலா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா filter coefficients சொல்லுவோம். ஸோ in terms of ஹெச்னு நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணாலே அது என்னதுதான், இட் இஸ் an impulse response of the signal. சிக்னல்ஸ்ல படிச்சிருக்கலாம் இல்லையா, ஹெச் அப்படின்னா ஸ்மால் ஹெச் அப்படின்னாலே இட் இஸ் an impulse response of the filter, ரைட்டா? ஸோ ப்ராக்டிக்கலா சொல்லணும் இட் இஸ் an impulse response, மேத்தமெட்டிக்கலா சொல்லணும் அப்படின்னா இட் இஸ் an filter coefficient, ரைட்டா? ஸோ added to produce the output. So past samples ஓட எது ஆட் ஆகுது, h naught of 1 is getting multiplied and அதுக்கப்புறம் each stageல என்ன ஆகும், it is getting added, ரைட்டா? diagram என்ன, so a past samples is multiplied with an impulse response or filter coefficient, ரைட்டா? so ரெண்டு மல்டிப்ளை ஆகுது, அது எல்லாமே என்ன ஆகுது, at each stage it is getting added, right? So this is what given as equation x cap of n which is equal to summation m is equal to 1 to m h naught of m x of n minus m, right? So just m க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருங்க என்ன வரும், h naught 1 x of n minus 1. அதுதானே இந்த ஃபர்ஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷன், xn minus 1 h naught of 1. So that is multiply first. அடுத்து என்னது, அடுத்து h naught of 2 x of n minus 2. எல்லாமே என்ன ஆகுது, at each stage it is getting added. So that is we are representing it in equation, right? So we want to find the prediction error, அதுக்கு தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். So these are all the parameters used. X of n minus m predicted fast samples, optimum filter coefficient, predicted input, predicted output, right? So we want to find the error. So நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி how we calculate the prediction error. Error is indicated by E of n which is equal to input minus my output, right? So input என்ன x of n minus x cap of n. So this is what prediction error we can be able to find out, right? So for the prediction filters we are calculating some of the parameters. So நம்ம ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிட்டோம், என்ன சொன்னோம், it is a stationary process, right? So whenever we are dealing with the random process we are able to find out the mean, variance and என்ன சொல்லுவோம், mean, variance and autocorrelation function, right? So these three parameters we are able to find out for a probability function, right? So appa we are calculating the variance of the signal. So sigma x square which is equal to expectation of x of n square. So it is also specified by rx of 0. So rx of 0 ங்கிறது என்னது, autocorrelation function. So அப்படிதான் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண வேரியன்ஸ். So இந்த parameters டெப்தா ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். Then the cross correlation function என்னது, x of n minus n k, right? So இது என்னது, cross correlation function. So whenever we are dealing with the cross correlation function we will be requiring two signals. So நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், fast samples and its delay element ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணிரோம், multiply பண்றோம். So we are taking the expectation of those signals, right? Variance அப்படின்னா initial signal expectation of x of n the whole square. So அதான் என்னது,
கால்குலேட் பண்றோம் மீன் சாரி வேரியன்ஸ். தென் இதுல இதோட மீன் என்னது, இந்த சிக்னலோட மீன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் என், அதான் என்னது மீன். வேரியன்ஸ் அப்படின்னா ஸோ அது மீன் ஸ்கொயர் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ கிராஸ் கார்லேஷன் ஃபங்க்ஷன், ஸோ சிக்னல் அண்ட் இட்ஸ் டிலே எலமெண்ட், ரைட்டா. தென் auto correlation function is given by so x of n minus m, x of n minus k, right. So any two different instance, right. So it is indicated by x of m minus k. So எல்லாமே என்னது probability function தான். So நம்ம entropy-ல நம்ம பார்த்தது மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், whenever we will be having expectation, so it is enlarged as summation, right. So m is equal to 1 to m. So நமக்கு தெரியும், so already we will be having the relation x of n minus m க்கு என்ன ரிலேஷன் இருக்கும், சிம்பிளா யோசிச்சு பாருங்க. x of n அப்படின்னா summation m is equal to 1 to m h of m x of n minus m, right. So இதான் நமக்கு இருக்கிற ஈக்குவேஷன். இதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா so h of m auto correlation function of m minus k. So totally it is indicated as rx of k. So இதான் என்னது, the auto correlation function of the entire signal, right. So where m and k அப்படிங்கிறது எல்லாமே என்னது, it is an integer, it vary from 1 to m variables, right. So if நம்ம if m is 7 அப்படின்னா 1 ல இருந்து 7 வரைக்கும் வேரி ஆகும், right. So similarly for k also, m and k, small m and k எல்லாமே என்னது, it is an integer value, varies from 1 to m, right. So depending upon the delay elements we are using, எத்தனை delay elements நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அந்த வேரியபிள்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும், ரைட்டா. ஸோ சிக்னல்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கணும்ல, சிக்னல்ஸ், ரைட். ஸோ எலமெண்ட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் கேஸ்கேட் இல்ல பேரலல், ஸோ அது படிச்சிருப்போம் இல்லையா நம்ம, ரைட்டா. ஸோ அப்போ ஒரு இசட் இன்வர்ஸ் நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிருப்பீங்க. அது எல்லாமே என்னது, இசட் இன்வர்ஸ் எப்போ வரும், இசட் ஃபார் -1, இசட் ஃபார் -2, இசட் ஃபார் -3. ஸோ எல்லாமே என்னது, it will be an output of an certain delay element, ரைட்டா. ஸோ அதே மாதிரியே தான் இங்கேயும். ஸோ we'll be connecting delay elements with the filter coefficient, so at last they are summing up, right. So the concept is so error prediction filter. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதுக்கு முன்னாடி we are not introducing the x of n, delay element இருந்து தான் என்ன பண்ணுவோம், yeah, calculating. So இங்க என்ன பண்ணுவோம், so in order to find the error ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா என்ன வேணும், we are in need of x of n, ரைட்டா. x of n நமக்கு தேவை. ஸோ அட்லாஸ்டா என்ன கிடைக்கும், இந்த இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும், இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை மறந்துடுங்க. x of n நம்ம சம்மேஷன் கொடுத்துருக்கணும்ல, இந்த லைனை மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா இது என்ன சர்க்கியூட், இந்த லைன் இல்லை அப்படின்னா இது என்ன சர்க்கியூட், லீனியர் ப்ரெடிக்ஷன் ஃபில்டர், ரைட்டா. ஸோ இந்த டயக்ராம், அந்த டயக்ராம் நான் காட்டுறேன். ஸோ இந்த லைன் இல்லை அப்படின்னா அது என்ன சர்க்கியூட். So just it is a prediction filter, right. So we are intended to find the error, right. So error வேணும் அப்படின்னா எரருக்கு என்ன ஃபார்முலா, we will be having e of n which is equal to x of n minus x of n cap, right. So அப்ப x of n நமக்கு வேணும், x of n cap எங்க வரும், அந்த டோட்டலா ஆட் பண்ணி வர அவுட்புட்ல நமக்கு வந்துரும், right. So we are introducing x of n to the summer. So எல்லாமே என்ன ஆயிட்டே இருக்கும், சப்ராக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா எக்ஸ் ஆஃப் என் கேப்ங்கிறது என்னது, இது எல்லாத்தோடைய சம் தான் என்னது, எக்ஸ் ஆஃப் என் கேப். ஸோ அதனால தான் டைரக்டா எல்லா சம்மரும் இது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். தென் ஃபைனலி வில் பி கால்குலேட்டிங் தி எரர், ரைட். ஐஎஃப்என்ங்கிறது என்னது, இட் இஸ் அன் எரர் சிக்னல். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அன் எரர் ப்ரெடிக்ஷன் ஃபில்டர், ரைட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி கிவன் ஈக்குவேஷன். ஸோ e of n which is equal to x of n minus x of n cap. So x of n ங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச மெசேஜ் சிக்னல் தான். So x of n cap, how we specify h of m x of n minus m, right. So m is equal to 1 to m தான். So இங்க வந்துட்டு -1 போட்டுருக்காங்க. So it is not, m is equal to 1 to m, right. So this is what how we predict the error. So this is inverse of error prediction filter. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் x of n அனுப்புவோம், தென்
through delay elements and the filter coefficient, you will be calculating the x of n cap. Right? So x of n cap, x of n subtract panna appadina, we will be getting an error value. Right? So it is an inverse process of error prediction filter. So enna nadakudhu, we will be giving an error signal. Right? Inga error signal nama kudukurom. Then இது என்னது, இது என்ன signal? What is this? இங்க என்ன signal வரும்? So அந்த error signalல என்னென்ன இருக்கும்? Will be having x of n and x of n cap. Right? So அப்ப என்ன ஆகும்? At certain stage delay வந்துட்டே இருக்கும். அப்படியே reverse process. இங்க actually x of n minus 1 ல இருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும். So அப்ப இது என்ன ஆகும்? x of n minus m plus 1 ல இருந்து x of n minus m வரைக்கும். ஓகேவா? So x of n ல இருந்து நம்ம எரர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். So இங்க எரர்ல இருந்து x of n ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். Right? So it is called as an inverse filter of error prediction. Right? So அதனுடைய corresponding equation, so x of n which is equal to, புரியுதா இது? இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்க. இந்த ஈக்குவேஷன்ல x of n வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? இதை இந்த சைடு கொண்டு போகணும். ஸோ அப்போ இந்த சைடு போனா இது பிளஸ் ஆயிடும். ஸோ அதுதான் அந்த ஈக்குவேஷனா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ x of m x of n minus m plus error signal. ரைட்? ஸோ டயக்ராமா ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் ரெப்ரசென்டிங் த இன்வெர்ஸ் எரர் ப்ரெடிக்ஷன் ஃபில்டர். இந்த டயக்ராமோட ஈக்குவேஷன் தான் இது. ரைட்டா? ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலா நம்ம ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு மூவ் பண்ணிக்கலாம். பட் ப்ராக்டிகலா நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் த கேஸ். ரைட்டா? இந்த டயக்ராம் தான் இப்படி தான் நம்ம டிசைன் பண்ண முடியும். ரைட்டா? ஸோ த இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் த இன்வெர்ஸ் ஃபில்டர் has infinite duration and the infinite response of error prediction filter is finite duration. Right? So inverse filter enna agum, it will goes on infinite for an the impulse response of the inverse filter has infinite duration. Right? So infinite response of error prediction filter eppadi irukum, finite duration la irukum. Okay, so renduthukமான difference இதுதான். So this is because feedback present in the inverse filter. Right? yeah, infinite response வருது, infinite duration வருது. So this is due to the feedback present at the inverse filter. எது feedback நம்ம சொல்றோம், எதை feedback நம்ம சொல்றோம், அவுட்புட் எடுத்து இன்புட் கொடுத்தா அதுதான் என்னது feedback. ரைட்? ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா each delay element is getting its input from the அவுட்புட்ல இருந்து தான் எனக்கு என்ன வருது, இங்க இன்புட் வருது each delayக்கு. ரைட்? ஸோ அப்போ ஃபர்தரா அது எங்க மூவ் ஆகுது, இட் இஸ் மூவிங் டு தி இன்புட். கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்துல நம்ம படிக்கிறோம் அவுட்புட் இஸ் given to the input, அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், லூப் ஆர் feedback. ரைட்? ஸோ சேம். So இங்க என்ன பண்றோம், feedback we are giving so to the input. Right? So it will take infinite duration. Right? Inverse filter is taking infinite duration since the output is fed back to the input. Right? But in error prediction filter we will be having only the finite, so there will be no feedback, so it will be taking finite duration. Right? So that is about the linear prediction filter. So if you have any doubt, linear prediction filter la, yes, there are doubts irukka? Yes, Arun Raj. No sir, brilliant sir. Okay. Yes, visit 38 members தான் சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்க. நான் ஓபன் லிங்க் கொடுத்துட்டேன். you want to submit. So next topic போயிடலாம். So we are moving to differential pulse code modulation. Right? So PCM நம்ம படிச்சிருக்கோமா இதுலயே, கம்யூனிகேஷன் தியரியிலே? எஸ், pulse code modulation லாஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்துருப்போம். pulse code modulationோட டிரான்ஸ்மிட்டர், ரிசீவர் எல்லாமே பார்த்துருப்போம் நம்ம. ரைட்டா? how we are coding the pulses. Right? It is already in pulse எப்படி இருக்கும், so it will be in zeros and ones. Right? So how we are coding, அது depending on the signal. Right? So நம்ம முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே ஷெனான் பெனான்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும்.
how we are coding அப்படின்னு right. So if the signal has the probability of 1 by 2, so descending order of the probabilities arrange பண்ணுவோம், then we are splitting it into equal probability, then we are assigning zeros and ones. So பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கோட் வேர்டு 0 இருக்கும், ஒரு கோட் வேர்டுக்கு லென்த் 2 இருக்கும், ஒரு கோட் வேர்டுக்கு லென்த் 3, ஒரு கோட் வேர்டுக்கு லென்த் 4, right. So how we are coding, so that is the different types of coding. This is called shutdown canal. So we do at the source la நம்ம encode பண்ணுவோம், right. So after அது என்ன ஆகும், நம்ம கோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா zeros and ones கோட் ஆயிடும், right. So in terms of waveform, so we are just want to modulate the signal, right. So that we are going for pulse code modulation. So pulse code modulation prior நம்ம பார்த்துட்டோம். So we are moving into differential pulse code modulation, right. So this is what given in PCM. Signal is sampled at a slightly higher rate than the Nyquist rate, right. So what we do in PCM, Nyquist rate விட we are sampling the signal at slightly higher rate. So what is Nyquist rate? Nyquist rate na enna? Sampling theorem ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sampling theorem. One line la சொல்லுங்க பார்க்கலாம், sampling theorem enna? So the sampling frequency must be twice higher than the maximum frequency. Fs is greater than 2fm, right. நம்மளோட sampling frequency எப்படி இருக்கணும், it will be twice greater than the maximum frequency, message frequency, right. So if it is fs is equal to 2fm அப்படின்னா என்னது, that is called Nyquist rate, right. If my sampling frequency is equal to twice the maximum frequency அப்படின்னா, so that is called as Nyquist frequency. So அது நம்ம inverse எடுத்தோம் அப்படின்னா it will be in time, so that we will be calculating the Nyquist rate. Frequency ஓட inverse தான் என்னது, time, right. So we will be calculate the Nyquist rate. So we are introducing the concept of differential pulse code modulation. So it will be helpful in reducing the redundancy, right. So it will be helpful to eliminate the repetition of bits, right. So this is the DPCM transmitter. So we will be having adder, right. So initially என்ன வருது, sampled signal plus x step of NTS. So இது என்னன்னு தெரியுதா, what is the predictor? இத நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம். We will be having a prediction filter, right. So அப்ப prediction filter என்ன ஆகுது, it will be producing an output x cap, right. Prediction filter என்ன பண்ணும், x cap. இந்த predictor நம்ம சிம்பிளா இங்க block diagram போட்டோம். So what will be inside the predictor? We will be having a delay element and a filter coefficient, right. So such a block we want to design here, right. So sampled signal is getting added with my predictor filter, right. A predictor filter output, then the signal is quantized, right. So பார்த்தோம் அப்படின்னா we will be having quantized output V of NTS, then encoding, right. So இது என்ன ப்ராசஸ்ன்னு புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்குது, sampling, next quantization, next encoding. So அப்படின்னா என்ன நடக்குது, what is the process is going to happen here? Sampling, quantization, encoding. என்ன ப்ராசஸ் இதுக்கு பேரு? Anyone? Sampling, quantization, encoding. இந்த மூணு blocks எதோட என்ன process இது? Analog to digital conversion, right. So அப்ப இங்க இருக்கிற signal discrete இருக்கும், right. So not exactly analog, discrete signal இருக்கும். So that will be quantized, right. So we will be converting it into level, then we will be coding, right. So this is what happened in the DPCM transmitter. So நம்ம further equations பார்த்தோம் அப்படின்னா புரியும் கொஞ்சம், right. So receiver நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். So sampled input signal, right, x of NTS is given to a summer which adds x of NTS and a predictor output x step of NTS to produce error signal E of NTS, right. So at the first we will be having a the sampled signal எப்படி கிடைச்சிருக்கும்,
we'll be taking samples from the analog signal. Right, analog signal இருந்து samples எடுத்துப்போம். X of NTS என்னங்கிறது என்னது, அந்த என்னங்கிறது will be having in x axis. Right, so TS is the time period. Right, so எவ்வளவு அந்த samples எந்த time periodல 0 to 2 pi அப்படி சொல்றோம்ல அனலாகா இருந்தா, so that is the case here also 0 to 10. So how periodic it is? So because TS is represented x of NTS நம்ம சொல்றோம், where n is an integer, TS is the fundamental period. Right, so ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது we will be getting error signal. Right, so x of n minus x cap of NTS அப்படின்னா we will be getting an error signal. So error signal is further quantized, so we will be getting V of NTS. Right, then the predicted output நம்ம எதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கேயும் என்னதான் நடக்கும், இங்க என்ன நடக்கும், x cap of NTS V of NTS ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி இங்க கிடைக்கிற சிக்னல். Right, so this is the feedback. So then இது prediction filter, இது inverse prediction filter. Right, so இப்போ இது infinite durationல இருக்கும், இது finite durationல இருக்கும். Right, so ரெண்டுத்துக்குமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிஞ்சுக்கோங்க. Then encoding, so after encoding we will be getting a bit. Right, so நமக்கு bits தான் கிடைக்கும். So it is represented as V of NTS. Right, so we will be moving to equation. So sampled input signal x of NTS is given to a summer which adds x of NTS and a predictor output. Right, first block x of NTS வரல, so x of NTS and x cap of NTS. Right, so இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்றோம், அத first point to produce the error signal and V of NTS, and it is given to the input to the quantizer. Right, quantizer க்கு இன்புட்டா கொடுத்துருவோம். quantizer ஓட அவுட்புட் என்ன, V of NTS which is coded using an encoder. V of NTS வரும் quantizer ஓட அவுட்புட்ல, then it is coded by using an encoder. Right, so what the predictor adds, predictor என்ன பண்ணும், V of NTS and x cap of NTS add பண்ணும். Right, so that is what given. predictor என்ன பண்ணும், x cap of NTS யும் V of NTS யும் add பண்ணும். Right, V of NTS இங்க இருந்து வரது என்னது, x cap of NTS, so ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி வரது தான் என்னது, will be given to the predictor. Right, equations. Right, so error signal எப்படி வரும், input minus my predicted output. Right, so quantizer ஓட output என்ன, quantization of my error signal. Right, புரிஞ்சுக்க முடியுதா everyone? Right, diagram equation understand பண்ணிக்க முடியுதா? So we are representing it mathematically. அங்க block diagram இருக்கும்போது அது என்னது, practical representation. Right, நம்ம அப்படிதான் practically டிசைன் பண்ண முடியும். Right, புரியுதா? first sampling அந்த prediction நடக்கிறதுனால we will be having error signal. error என்னது, input minus my predicted output. Right, நம்ம முன்னாடி பார்த்த கான்செப்ட் இங்க யூஸ் பண்றோம் DPCM ல. Right, then quantizer ஓட அவுட்புட் எப்படி இருக்கும், quantization of my error signal. ஏன்னா என்னோட error signal தான் என்னது, quantization-க்கு இன்புட். ரைட்டா, ஸோ நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா E of NTS plus Q of NTS. ஸோ இது எப்படி வந்ததுங்கிறது, ஸோ இட் இஸ் அ செப்பரேட் டாபிக். ஸோ ஜஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம பார்த்தோம்னா வில் பி ஹேவிங் இன்டர்போலேஷன் அண்ட் டெசிமேஷன் கான்செப்ட்லாம் வரும். ஸோ ஜஸ்ட் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் NTS. ரைட்டா, தென் ஸோ இது என்னது, U of NTSங்கிறது வில் பி ஹேவிங் ப்ரெடிக்டரோட இன்புட். ரைட்டா, V of NTS plus x cap of NTS. இந்த சம்மர். ரைட்டா, V of NTS plus x cap of NTSங்கிறது என்னது, இந்த சம்மரோட அவுட்புட். ரைட்டா, இப்போ 3 ஈக்குவேஷன் பார்த்துருக்கோம். என்னென்ன ஈக்குவேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது, இதனுடைய அவுட்புட் which is represented as E of NTS. E of NTS க்கு என்ன ஈக்குவேஷன், இன்புட் x of NTS minus x cap of NTS. ரைட்டா, தென் குவான்டைசரோட அவுட்புட் V of NTS எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம், குவான்டைசேஷன் ஆஃப் மை எரர் சிக்னல். இங்க எரர் சிக்னல் தான் வந்திருக்கும். ஸோ குவான்டைசேஷன் ஆஃப் மை எரர் சிக்னல். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா x of NTS plus quantization of the error signal. ரைட்டா, தென் U of NTS ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். U of NTS என்னது, இந்த சம்மரோட அவுட்புட். ரைட்டா, இதுக்கு எதெல்லாம் இன்புட், x கேப்பும் வியும். ஸோ அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது U கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் கிவன். ஸோ டயக்ராம்ல தப்பா இருக்குது, x of NTSன்னு அதை மாத்திக்கோங்க. ஸோ நான் அது கரெக்ட் பண்ணிடுறேன், U of NTS. ரைட்டா,
ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் v of nts என்ன முன்னாடி ஈக்குவேஷன்ல இருக்குது. ஸோ we are just substituting. So e of nts plus q of nts, right? Plus x, இங்க ஆல்ரெடி x cap இருக்குது. So just we are substituting x cap, right? So substitute 2.9 in equation 2.12. So that's it. 2.9 எடுத்துட்டு வந்து 2.12ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். ஏன்னா e of nts பதிலா நம்ம x of nts x cap of nts இருக்குது. So just we are substituting. இது ரெண்டு என்ன ஆயிடும்? x cap gets cancelled. So u of nts which is equal to x of nts plus quantization of nts, right? So u of nts differs from original input by the quantization noise, right? So நம்ம ஒரிஜினல் சிக்னல் என்னது x of nts தான். ஸோ அது கூட certain quantization noise ஆட் ஆயிருக்குது, அவ்வளவுதான், ரைட்டா? ஸோ அட் த ரிசீவர் சைட். ஸோ இது டிரான்ஸ்மிட்டர்ல. தென் ரிசீவர்ல என்ன? ரிசீவர் பிளாக் டயக்ராம் பாருங்க. ஸோ டிபிசிஎம்ல கிடைச்ச அவுட்புட் தான் என்னது? இங்கே இன்புட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணோம். வில் பி யூசிங் டிகோடர். இங்கே என்கோடர் யூஸ் பண்ணோம். தென் இங்கே டிகோடர், ரைட்டா? ஸோ அதனுடைய ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான். அவுட்புட் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம ஃபீட்பேக்கை கொடுக்குறோம், ரைட்? இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தா புரியும். ஸோ இதுதான் என்னது? இந்த ஈக்குவேஷன் தான் என்னது நமக்கு? எஸ், predictor output இல்லையா? u of nts which is equal to x of nts plus quantization of nts, ரைட்டா? ஸோ அதான் நம்ம என்ன பண்றோம்? predictor கொடுக்குறோம். தென் இந்த ஈக்குவேஷனை தான் இங்க ரைட் பண்ணிருக்கிறோம், ரைட்டா? x cap of nts plus q of nts, ரைட்டா? ஸோ அவுட்புட் வரும்போது என்ன ஆகுது? வில் பி ஹேவிங் சம் குவான்டைசேஷன் நாய்ஸ், ரைட்டா? So we'll be having some quantization noise. So that quantization noise is going to be eliminated by this predictor, right? So இது என்ன பண்ணிடும்? It will eliminate those noise. So finally we will be getting our x of nts, right? So நம்மளோட original signal என்ன பண்ணிடும்? Will be receiving at the output, right? So this is the how we use differential pulse code modulation, right? So அங்க என்ன பண்ணுவோம்? we will be introducing the error. So at the quantization we will be introducing some error. அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? quantization error ன்னு சொல்லுவோம். So that is specified as q of nts, right? So we are eliminating the quantization error over here by using the prediction inverse error prediction filter, right? So this is what happened at the DPCM transmitter and receiver, right? So corresponding equations, right? Rida? Yes. புரியுதப்பா எல்லாத்துக்கும்? So differential pulse code modulation. Pulse code modulation ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதே தான் பார்த்திருக்கோம், ரைட்டா? we will be having quantization, sampling and encoding தான் பார்த்திருக்கோம். So இங்க என்ன பண்றோம்? It will reduce the redundancy. That is the advantages of DPCM. So mainly என்னது? How it will reduce the redundancy அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, it will be using an error prediction filter, right? By using the error prediction filter, it will reduce the redundancy so that we can transmit as efficient as possible, right? So corresponding SNR பார்த்துக்கலாம். So 41 submit பண்ணிருக்கீங்க. So rest of them submit the quiz. ஒரு 5 பேர் submit பண்ணணும். Okay, we can see the signal to noise ratio. So SNR output which is equal to sigma x square sigma q square, right? So input divided by quantization. So it will be நம்ம என்ன பண்றோம்? We can introduce the error signal, right? So variance of error square divided by variance of error square. So generally என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, so GP அப்படின்னா we will be having x divided by e, right? இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே புரியும்.
எரர் சிக்னல் என்னென்ன வரும் ப்ரெடிக்ஷன்ல will be having input and my predicted output. அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எரர், ரைட்டா? so sigma x divided by sigma e, so that is represented by g of t, then this will be my signal to noise ratio of the quantization, ரைட்டா? so quantizationல பாத்தீங்க அப்படின்னா எரர் and quantized output இருக்கும். so that is represented as snr of q. so in general output snr which is equal to gp into snr of q, where gp is the prediction error, this is the quantization error, ரைட்டா? snr, right, a signal to noise ratio of the output of the quantization, right? so அதே parameters தான் இங்க கொடுத்திருக்கிறோம். variance of the prediction error, variance of the quantization error, variance of the original input, right? so this is how we calculate signal to noise ratio of the output signal, right? so நம்ம முன்னாடி பார்த்தது மாதிரியே தான் ஜெனரலா how we calculate these variance. இந்த வேரியன்ஸ் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் ஃபில்டர்லயே பார்த்தோம். how we calculate the variance by the expectation of x of n square. ஞாபகம் இருக்குதா? so how we calculate the variance, we calculate by expectation of x of n square, right? so இது இன்புட்னால we will be using x of ncs. if it is the quantized error or quantized signal இருந்தது அப்படின்னா v of ncs, expectation of v of ncs வரும், right? if it is an error signal அப்படின்னா expectation of v of nts, right? so at each stage we will be calculating the variance. so through the help of variance we will be calculating the signal to noise ratio. so by calculating the signal to noise ratio we can determine the efficiency of the transmitting system, right? so signal to noise ratio calculate பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும், சிஸ்டத்தோட efficiency நம்மளால calculate பண்ண முடியும், right? so this is how DPCM works. so linear prediction, error prediction filter and DPCM ஏதாவது டவுட் இருந்தா you can ask. so next class maybe we will be having the மூணு டாபிக்மே முடிச்சிடலாம். delta modulation, adaptive delta modulation and adaptive differential pulse modulation. so முடிச்சோம் அப்படின்னா so the rest half of the unitல தான் ப்ராப்ளம் வரும் லைன் கோர்ஸ்ல. so we will be having only blocks over here. the first halfல blocks மட்டும் தான் இருக்கு, right? so ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Please. sir. புரியுதா? DPCM Yes, and linear prediction filter. Yes sir. Yes, okay. Sir. புரியுதா? Yes sir. மனோஜ் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? மனோஜ் Sir. No sir. no doubt. ஓகே, இந்த No doubt. கூகுள் ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்றீங்க, அதுலயே நான் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி நேம் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு. கேப்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க, இன் பிளாக் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு எக்ஸாம்பிள் பரணி ஆறுன்னு கொடுத்துருக்குறேன், அதையும் நானே டைப் பண்ணி காட்டுறேன். அப்படி இருந்தும் அப்படி எதுக்கு எல்லாம் மாற்றி மாற்றி டைப் பண்ணுவீங்க? சார் சும்மா தானே இருக்கிறாரு, வேலை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா கன்சாலிடேட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் தானே அந்த மாதிரி நேம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுக்க சொல்றோம். அந்த மாதிரி யார் மாற்றி மாற்றி கொடுத்தோன்னா மேக்ஸிமம் பாய்ஸ் தான். என்ன இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் படிச்சு பார்க்கறதே இல்லை. குவிஸ் 5 மெம்பர்ஸ் சப்மிட் பண்ணல. ஸோ யார் சப்மிட் இன்னைக்கு ஆப்சன்ட் தான். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் ப்ரெசென்ட் டுடே அப்படின்னா குவிஸ் சப்மிட் பண்ணல அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஆப்சன்ட் தான். ரெக்கார்டிங் சந்தோஷ் குமார் வி